very good evening, Zimbabwe. Welcome to Livetalk, The Connection, a platform where we discuss issues affecting young people. We're coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington this Tuesday, June the 27th, 2023. I'm your host, Marvelous Mhlanganyahuye. Tonight, we are talking about the use of illicit drugs in the country and their effect on the youth. This comes at a time when the world, including Zimbabwe, commemorated yesterday the United Nations International Day Against Drug Abuse and Trafficking. But before we get into our main topic of the day, let's take a look at the prevailing political situation in the country. Today, the Electoral Court struck off the raw and urgent chamber application by one of the country's opposition parties, the MDC, to have the Zimbabwe Electoral Commission accept nomination papers for its 87 members. The members had their parliamentary nomination papers rejected after they failed to pay nomination fees by nomination day, which was June the 21st. The court agreed with ZEC lawyers that it had no jurisdiction to hear the case for the party unless the members approached the court themselves. The lawyer representing MDC, Professor Lavmo Maduku, had this to say. Tanga tiri mudare nhasi tichitaura nyaya yekuti MDC inotungamirwa nevamwanzura yanga yakaenda kucourt ichiti macandidates avo havana kupiwa mukana wekubhadhara mari yaibhadharwa nepati. Saka pati ndo yanga yakauya kucourt. Saka vezek vataurawo nyaya yekuti vatarisawo pamutemo pane mamwe masection emutemo aitaridza kuti pamwe pati iyo haisiyo inofanira kuuya kudare ichinyunyuta. Anga ari candidate anofanira kuuya kudare. Ndo nyaya yatanga tichinetsana nhasi wese. Saka dare razowirirana nevezek kuti pamutemo haifanira kunge akauya kuhigh court, anofanira kunge ari macandidates kwete dare. Saka ndo zvawawirirana nazvo. Asi macandidates vanga vakatouya kudarewo nezuro vachita kuona kunge zvingangoitika. Magweta anga akavaadvaisa ndo basa redu kuti patiri kuenda zvinokwanisa kudai. Saka ngatifanira tadai. Saka nenyaya iyoyo mujaji vasiya nyaya yekuti tauchimirira nyaya yemacandidates ndo yataakumirira kuti izodzika. Saka hapana chati chachinja izvezvizvi. Tiri kumirira kuti macandidates adzike. Kana macandidates nyaya yavo ichinzwika, zvimwe zvese zvinombomira ndo mutemo uripo. Kutaura kuti zvekugazetwa kwemazita evamwe vakabudirira anombomirira kusvika nyaya yemacandidates eMDC yapera. That there was the lawyer representing the MDCT, Professor Lavmo Maduku, speaking in Harare. And in New York City's Chinatown, creeping sanctification means some small businesses are thriving while others are struggling to regain their pre-pandemic footing. VOA's Tina Trin has our story. Business is good at Mabu Cafe. The newly opened eatery in Manhattan's Chinatown had customers lining up on this Friday afternoon, eager to try its Hong Kong-style street and comfort food. It's a far cry from what local business owners experienced only a few years ago, when New York City was the American epicenter of the COVID-19 pandemic. And Chinatown could more aptly be called a ghost town. Manager Cecilia Huang says it was a shock. The impact of the pandemic to us was very severe. All of a sudden, there were no tourists anymore, and no diners were coming. Storefront vacancies swelled during the pandemic. A city survey of major retail corridors found that Chinatown's Canal Street experienced a 26% increase in retail vacancies from 2018 to 2020, making it the third most affected area in New York City. That was compounded by anti-Asian bias and by a lack of access to federal funding, says Jacqueline Wang of Welcome to Chinatown, an advocacy group for local businesses. They weren't getting access to funding coming from the city, from the state. For many reasons, the two main reasons being language barriers and technology barriers. Huang says she used the time during the pandemic to renovate and was ready to go when other businesses were shutting down. This is still a neighborhood in flux, balancing longtime residents and legacy businesses against the creeping gentrification of newer, trendier enterprises. We cannot lose the legacy of this neighborhood. I think that's why people gravitate towards Manhattan, Chinatown specifically, because
it has stayed, so true to itself. And on the opposite end, you don't want it to be a neighborhood that is paused in time and kind of becomes a museum. Here on Doyer Street, one of Chinatown's oldest blocks, the juxtaposition of old and new draws a steady stream of visitors. We chose to open in Chinatown because it really has a diverse range of customers. It has tourists from overseas and also locals. And why did we choose Doyer Street? Because the street has a very, very long history that we like very much. With a nod to the past, a new generation of community members are shaping Chinatown's future. Tina Trin, VOA News, New York. And on that note, let's take a quick break and we'll be right back. Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nhepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika. Tochipinda munyaya yedu yanhasi, kushandiswa kwezvinodhaka kuri kuparadza misha pamwe nekuunza matambudziko akasiyana-siyana muZimbabwe pamwe nenyika dzepasi rose. Mumwe mudzimai ari kubatsira nepekugara vanhu vanoshandisa zvinodhaka. Regai tinzwe kubva kuna Tobaka Nxomo anotipa nyaya inotevera. Mushure mekurasikirwa nemurume nechirwere chakakonzerwa nekunwa doro zvakanyanyisa, Dr. Abigail Makwenzi vakarasikirwa zvakare nemwanakomana wavo nekuda kwezvinodhaka. Misodzi ichiri pamatama, Dr. Makwenzi vakarasikirazve nemumwe mwanakomana wavo nekuda kwechirwere cheCovid-19. Vasati vanyaradzika mushure mekurasikirwa uku, mumwe mwanakomana wavo akabva atangawo kutora zvinodhaka. Nekurwadziwa, Dr. Makwenzi vakabva vaenda kuDubai kuitira kuti mwana wavo abatsirwe ikoko. Wangu mwana ndakaita zvekutohaya mamonya mairi kusunga mbira dzakondo, because kana vatora zvemutori vanojambaka jurawo inongo iyo fenzi iyo anotanga ari bionic man. Dr. Makwenzi vanoti vakatanga musha wekubatsira vanotonga nezvinodhaka weFight Against Substance Abuse and Addictions, kana kuti FASA. Ini nekurasikirwa kwandakaita nemurume wangu murume aimwa doro sedoro, nekurasikirwa kwakadaro kwakuchozoona futi kuti mumwe wangu mwana akatomboita zvemutoriro. Ichocho manje ndochakandisumudza ndikati ndichangoviga mwana mumwe pakatanga COVID. Ndikaviga mumwe muna 2021, ndoviga futi mumwe here muna 2022, ndikati ari kunyepa. Wondombva yatanga. I have declared war against this thing chinonzi substances nema-drugs abuse. FASA yakavhura misuwo yayo musi wa16 Ndira 2023. Musha uyu wakwanisa kubatsira vanhu vanopfuura 30. Vanhu ava vachiri kubatsirwa vane nhoroondo dzakasiyana-siyana, asi vari kutarisira kuti vachakunda hondo yavari kurwa. Mumwe wevakomana vari kubatsirikana anotsanangura zvaasangana nazvo muupenyu hwake. Ndakakurira kuAmerica, ndobva ndadipotwa nda21, ndaitengesa madrugs, chimhanya nepfuti, chirobha vanhu. KuAmerica ndaisanyanyorowa madrugs zvangu, ndaingorova codeine. But ndakauya kuZimbabwe, ndobva ndazoenda kuSouth Africa, ndakaona basa, ndobva ndatanga kushanda. But family yangu ibva yatanga kundikira panze, vachiramba kundivhurira ndabva kubasa. Ndobva ndakatanga kurova madrugs kuti ndisarare, because vanhu venyaupe vakaona vakarara vanokwanisa kungokurova musoro nechidhina wokutorera zvinhu zvaunazvo. So I started nichirova inonzi cat. Then gradually it increased
through a bad breakup. Ndaida kuita over that breakup, saka vanatanga kurova crystal meth. And that's how I started my real addiction. Dr. Makwenzi vanoti kuitira kubatsira vangasangana nedambudziko iri vakavhura mumwe musha unogara vanhu vachiri kuda kukurudzirwa kuti vasadzokere kunotora zvinodhaka wesober living home. Asi nzvimbo dzekuchengeta vanoda kubatsirwa kuti vasiyane nezvinodhaka ishoma muZimbabwe uye dziri kuwandirwa nevanhu vanoda rubatsiro. Imwe nhengo yekomiti yeparamende inoona nezveutano nekuchengetedzwa kwevana vaDaniel Molokele vanotsanangura mamiriro akaita zvinhu muZimbabwe pamwe nezviri kuitwa nehurumende mukurwisa dambudziko iri. Isusu senyika yeZimbabwe tichiri kumashure panyaya yemarehabilitation centers emadrug addicts. Vakawanda vari kuenda kumacenters acho anenge ari maprivate ones or ema-NGO. Saka hurumende yakutopusha kuti tiite marehabilitation centers kuti avakwe. Saka tinofungidzira kuti nokufamba kwenguva mari ichiwanika tichagona kuita marehabilitation centers. Hatiti kuti tirambe tichisunga vanhu vese vanoshandisa madrugs. Toda kuti vanhu vacho vabatsirwe kuti vasaendeswe kujere, vaendeswe kuzvipatara, vaendeswe kumarehabilitation center so that vakwanise kuti vakunde addiction yavanenge vanayo. Mumwe mukuru wesondo ye-Seventh Day Adventist anobatsira vanoshandisa zvakanyanya zvinodhaka vatapiwa Loveson Gopo vanoti kakawanda mhuri dzevari kubatsirwa kuti vasiye zvinodhaka hadzinzwisise dambudziko iri. Vachitaridza maitiro asina kujairika, vachitoita unhu hunotyisa, kunyange kuvarairidzi, kunyange kumba kuvabereki vanochitadza kunzwisisa kuti chii chiri kumboitika nemwana. Sangano reWorld Health Organization rinoti mugore ra2019 Zimbabwe ndiyo yaiva nevechidiki vane makore ari pakati pe15 ne17 vanotora zvinodhaka vakawanda kupfuura venyika dzese dzemuAfrica. Pasi rose rakacherechedza zuva reInternational Day Against Drug Abuse and Trafficking paine kurudziro yekurwisa rusarura pamwe nekusimbisa zvirongwa zvekudzivirira veruzhinji kuti vasashandise zvinodhaka. Zvinodhaka zvinoshandisa zvakanyanya muZimbabwe zvinosanganisira codeine, meth, mutoriro, chalk, ice, bronco, mbanje, musombodia nezvimwe. Zvinodhaka zvakawanda izvi zvinopinda zvisiri pamutemo munyika zvichishandisa miganhu yeSouth Africa, Mozambique neZambia. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Taboka Ncube. Thank you there, Taboka Ncube. In an address to students at an event to commemorate International Drug Day, a teacher in Victoria Falls, Naledi Sishwala, urged students and youth not to be responsible and shun peer pressure, which often leads to drug addiction. Let's hear what she had to say. Your family is also affected, huh? And now even the community where you stay is also affected. And that is one person that started. And then every calls, from because and the other from the other districts within the province. And then now province province Zimbabwe as a nation. Now we are no longer talking about the social effects only. We are now talking about the economic effects. Because now the fact that you are addicted, one, you cannot keep work. Two, even if we are to look for a scholarship that will be buying everything for you, and what will be left is for you to walk into the lecture room, you sit down and you do assignments. You are nowhere to be seen. So that money that the donors are pumping is just going down the drain. And then after that, we have to look for resources and the rehabilitation centers. And who's going to do the funding? Your mother is there, crying. And your father is also crying. Together, the relatives won't get, they cannot even afford. More money that is supposed to sponsor your education. Even the donors that are supposed to sponsor the education of other learners, they pull resources and support those that need to be rehabilitated. So yes, you are also affected. Right? So now let's look at
change the ways in which That there was Naledi Sishwala, a teacher in Victoria Falls. Meanwhile, at another event held to commemorate International Drug Day, a former drug user, Brighton Musherwa, says he is now gainfully employed after becoming clean and is now helping other drug abusers. Let's hear what he had to say. Nyaya yekumweya kwehwahwa, nyaya yekuputiwa kwefodya, zvinhu zvekuti hazvivanziwe kuvana kunyanya-nyanya. And patinokura isusu tinokura zvinhu zviri zvateichiti hazvina dambudziko kuti tiite sei tizviite. Asi zvazvinoita ndezvekuti fodya yeye yatinokura tichiona ichiputiwa yeye nedoro rine chimwiwa rere nembanje dzeichiputwa dzedzi dzinozoita kuti dangani nerimwe zuva zvisingachadhake munhu haachanakidzwe zvakanyanya nezvaajaira zvezvi, akuchienda pane zvimwe zvinodhaka zvepamusoro nekuti zvezvi achaita sei hazvichamudhake. Saka ini ndinoona mumashandiro atiri kuita ndo imwe nyaya inenge yandiri kuona iri kukonzera kuti tinge tiine dambudziko ratinaro nhasi. Ndosaka muri kuona sepamumvuri pamumvuri iri kuda kunyanyobata zvakanyanya vana vezvikoro, pachirungu vanoiti catch them young. Zviri nane tidzivirire vana nekuvachengetedza kuti vasatombobvire vatanga idzo nyaya dzekuputa kana kumwa, because tiri kuti isusu akatanga kuputa iri fodya, mukana wekuti achazenga akuzonoputa iri mbanje wavepo. Akatanga kumwa doro, mukana wekuti achazenga akunodhakwa nezvimwe zvisiri doro urenge uripo. That there was a former drug user, Brighton Musherwa, speaking to Studio 7's Rutendo Mawere. Let us now take another brief break. Please stay tuned, don't go away. We'll be right back. Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba, lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Kumsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo. For those that are just joining us, this is Livetalk, The Connection, the youth show, coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington. And tonight we're talking about the use of illicit drugs amongst the youth. To help us unpack this issue, our guests tonight are Dr. Simbiso Ranga, a Zimbabwean physician based in the United States, and Nonhlanhla Mlochwa, a rights activist, and also Kelvin Moyo in Victoria Falls. Welcome to our program, Doctor. I know you're very busy, but we're going to come straight to you and ask you that, you've been listening to, what people have been saying about drug use. What's your take comparing to what you see happening here in the United States? Hello, Marvelous, and hello, everybody on the program. Thank you for having me. This drug abuse problem is an international issue. It's not just in Zimbabwe or America. It's across the world. What we see now, which is very worrisome, is the fact that illicit drugs or recreational drugs have been in use in America for quite a while now. When I was going to medical school quite a while back, at least 20 years ago, we didn't have a lot of this problem in Zimbabwe. We didn't have a lot of people coming in with crystal meth, addiction, and complications related to other drugs. There were a few drugs like alcohol, marijuana, which were then problems. But now we see that the list is growing, and that is what is very worrisome. The difference also is that here in America,
there are a lot of support programs because this is a problem that the country has been dealing with for a number of years. In Zimbabwe, we are still learning what's going on. And then we haven't gotten to the stage where we can effectively take care of these children who are addicted. So that's what I would say in a nutshell. And I hope that we find solutions that are lasting so that it doesn't become an endemic problem. Thank you. Please stay on the line. I understand we also have with us our other guest who is on the phone all the way from Zimbabwe, Nonhlanhla Mlotshwa. Welcome to the program. Thank you. My connection is not so good, though. Sorry? Thank you. My connection is not so good. Okay, but we can hear you. Thank you so much. Maybe before we lose you, tell us what is the situation like when it comes to drug abuse amongst the youth where you are? The situation as we speak now from where I come from in rural areas, it's not mostly drugs, but it's this new drink that the youth are drinking that is called injengu. I don't know what it is called in other places. So the youth are really abusing that. I don't know whether it has been tested anyway for the quantity of alcohol that it has in. We're seeing a lot of change behavior within our young ones because this alcohol that they're drinking, to me, it's a drug because it's very cheap. They are buying it for 3 rand in Mapisa, and we are worried that a lot of them, they have access to it, and it's killing them really. Some die vomiting blood. So we really need to curb this use of anything. The youth find it fascinating that they must be high on something. Of course, sometimes we should take into consideration that recreational centers are things that we don't have or things that we used to have in the past. We need to sponsor youth who play soccer and stuff like that, especially in the rural areas. There is no movie house except for going to drink that particular substance called injengu. Thank you so much there, Miss Mlotshwa. I'll come back to you, Doctor. Muri kunzwa zviri kutaurwa naMiss Mlotshwa vari kumaruwa vari kutaura ivo kuti kwavari pane kamwe kangopisa kari kunwiwa nevechidiki kavari kuti iko kakachipa uyezve kari kukuvadza vechidiki. Imisa chiremba, kangopisa kanokuvadza sei munhu muviri make? Marvelous. Zvandingataura ndezvekuti zvina kangopisa zvino affecta kana kukanganisa zvinhu zvakaita sechiropa, sometimes makidneys. Ndinoziva kuti kuZimbabwe vanhu vari kusanganisa zvakati wandei, saka machemicals anenge arimo ese handingazoaziva, but zvinoaffecta zvinhu zvakaita semakidneys, zvinhu zvakaita seliver kana kuti chiropa neitsvo, zvichizoendawo kumapapu nokuti zvirwere zvinoparadzirwa nema-instruments anenge achishandiswa ayaya kuti vawane madrugs iwaye kangopisa. Thank you there. Let's go back to Miss Nonhlanhla Mlotshwa if you're still with us. I'm not sure if you're still on the phone. I know our line was a bit, having problems. Miss Mlotshwa, are you still with us? If not, I'll come back to you, Dr. Ranga, saying to Dr. Ranga, I'll come back to you and I just say to you, so how does one see that my family now has a drug problem? What should be the presentation be like? What do you see? What you see, Marvelous, is that someone who has been doing their business normally, whether it's going to school, college or work, or at home, you see that they are no longer quite themselves. They change their behavior, they change who they interact with sometimes, they stay away from the family, and sometimes you just don't understand why one day they are sick, the next day they are hyper-excitable. There are signs and symptoms. Sometimes you see that they are spending a lot of money, which they may be borrowing, they go into a lot of debt. Sometimes if they are working or going to school, they miss school. There will be telltale signs, and sometimes you also see, in terms of, they change the times they come home. There are a lot of warning signs. Unfortunately, if you're not paying attention,
this may not seem like there's something going on. So it's really, and sometimes they tell you, but you have to listen. And I think spending more time with the kids to understand what's going on in their lives is very helpful. Saka uchinge waona kuti pane zviratidzo zvamataura izvi zviripo pamunhu nyanya vechidiki vava woita sei semubereki kana sehanzvadzi yako kana sesister yako nokuti zviri kuwanikwa mune vanhu vakasiyana siyana woita sei? Marvelously, I think an immediate reaction yatinowanza kuita mafamilies haasi kunyatsa kunzwisisa kuti chii chiri kuitika. Saka sometimes the knee-jerk reaction ndeyekuti mwana ngaadzingwe pamba kana kuti taakumunyima chikafu taakuita sei. But drug addiction chirwere pachacho. Saka zvazvinoda kugara pasi nevana tonzwisisa kuti chinyi chiri kuitika, vokurumidza kunoonekwa nevanokwanisa kuvabatsira kana ari machiremba here kana ari vaya madrug rehab services ari available kuti vakurumidze kuwana rubatsiro. Zvinotoda moyo murefu. Just going back, maybe you said this is a pandemic throughout the whole world. So in Zimbabwe, how can government help bring this problem to a halt, especially among the youth? We see that they make a big part of the country's population, but they are also the most afflicted. How can the government? Marvelous, that's $1 million question. Obviously, for the youth in Zimbabwe, a lot of them are unemployed. So making sure that they are gainfully employed, creating employment opportunities will be helpful. Also, for those who are affected, the government would help by making sure that rehabilitation centers are created across the country, and also to make sure that we don't perpetuate this problem by arresting, by making sure that those who are distributing these drugs are held to account. Tomboti zvedu mazwenye kupedzisira sachiremba kune vamwe wama neshamwari dzakatarisa nyanya vane vana vechidiki vari kuwanikwa vachitora zvinodhaka. Chandingataura Marvelous ndechekuti kuvana vese vechidiki, look, upenyu hwenyu huri mumaoko enyu. I know zvinhu zvakati omei muZimbabwe, mabasa hakuna. Ukaitanga kupinda mumadrugs, it's something chokuti chinonetsa kubuda. Zvasiyana nokungoti wamwa doro nhasi mangwana hauchada kumwa. It's like mukaona vanopfuta fodya vaya kana vava addicted zvinonetsa kubuda. Ndo zvakafanana nemadrugs iwaya vakaita vana heroin, vana cocaine. Once wavatanga manje unenge usisiri in control. Saka chandingakurudzira vechidiki vese ndevekuti kana vanenge vaita dambudziko iri ngavakurumidze kuwana rubatsiro, vataure nevabereki nehama neshamwari vachienda kumachiremba nekumasenders kuti vakurumidze kuwana rubatsiro. Thank you so much there, Dr. Simbiso Ranga. I know you said that you are actually at the hospital, so we'll excuse you at this time. And thank you also to our other guests that we had, but unfortunately their lines dropped off. There was Kelvin Moyo in Victoria Falls. He has just sent a WhatsApp message saying the line got cut off. And also we had Nonhlatla Molochkwa, who also gave her perspective. Being on that, I would like to just thank you, all those that were streaming with us, as that brings to our end our show. And the viewers and listeners at home, be sure to tune in again tomorrow. I'm Marvelous Mtlanganya, who is saying a very good night, Zimbabwe. Let's meet again sometime this week.